A chartered accountant with constant hard work, attention, passion, and dedication. As ICA celebrates its 74th anniversary this year, we extend a big salute to all the members of the CA fraternity. The ICA Thiruvananthapuram branch, established in the year 1972 with very few members, which has now grown up and bloomed to over 800 members and 3,000 odd students. We have grabbed many awards from the center for our various achievements in the branch. Let us all strive even harder to take our branch to greater heights. This evening is even more special as we are celebrating our physical CA Day after 3 long years. Once again, a warm welcome to one and all. This event is sponsored by the Federal Bank Limited and co-sponsored by the HLL Life Care Limited, KIMS, Kerala Financial Corporation, Bank of Baroda, Milma, Keltron, and SFS Homes. Without further ado, we request CA Cheryanji Samuel, Chairman of Thiruvananthapuram Branch, ICAI, to escort to the dais our chief guest for the day, Shri APM Mohammad Hanish IAS, Principal Secretary to the Government of Kerala, Industries, General Education, Revenue Departments, Government of Kerala. Now we request CA Ramakrishnan H, Vice Chairman, Thiruvananthapuram Branch of ICAI, to escort to the dais CA Satishan P, Sikasa Chairman, SIRC of ICAI. We also request CA Nikhil R. Kumar, Secretary, Thiruvananthapuram Branch of ICAI, to occupy his seat on the dais. We now request you all to rise for the motto song. येष सुप्तेषु जागृति येष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you all. Please be seated. We now invite Chairman of Thiruvananthapuram Branch of ICAI, CA Cheryanji Samuel, for the welcome address. Honorable Chief Guest, respected guest of honor, our Vice Chairman, the Secretary, the most illustrious past chairmen, distinguished guests, my fellow chartered accountants and their families. A very good evening and a warm welcome to CFS 2022. I am honored and privileged to welcome this distinguished gathering to this event. Every year,
We celebrate the foundation day of our alma mater on July 1st. CFest is our annual family get-together. The pandemic had forced us to change the celebration mode from physical to online mode. This year, we are fortunate to do CFS the pre-COVID way. Today, we have with us Sri APM Mohammad Hanish IAS as our chief guest to grace this occasion. It was only on the fag end of a day around 1 week ago that I could meet with him, and sir was very kind to accept our invitation to be our chief guest. This shows his great interest in the activities of our institute, and sir, we extend a warm welcome to you. On behalf of Thiruvananthapuram branch, I extend a most cordial welcome to our ex-officio from State of Kerala and Sikasa chairman of SARC, CA Satishan P. I would like to note that his sustained support for all the activities of our branch. Your presence here today inspires the entire CA fraternity. Thank you, sir. I extend a warm welcome to our senior members who have completed 50 years and 25 years in the years of 2020, 2021 and 2022 in the profession, and also newly qualified and students with outstanding achievements. Last but not the least, our members and the family, we welcome you all to the gathering. The title sponsor of our event is Federal Bank, and I extend my wholehearted welcome to Sri Anil Stephen Jones and his team from Federal Bank. This year, we are introducing a new scheme of institutional discounts to our members subscribed for annual registration scheme, the ARS. ICA Thiruvananthapuram has partnered with a list of commercial institutions to enable various facilities for ARS members. ARS members can avail the benefits with the card issued in the name. The validity is for next 1 year and which will be extended time to time. We would like to appreciate all the commercial establishments for extending their support for the profession, and the detailed list will be shared with you through email and the website in the coming days. The program will be followed by a cultural event of our members, and I take this opportunity to highlight the efforts taken by CA Bhadrakumar for coordinating the cultural events for today. Once again, thank you all for turning out for the event, and have a nice evening. Light and brightness represents the positive, the good and the good spirit. The flame symbolizes wisdom and knowledge. We invite all the dignitaries on the dais to light the traditional lamp on this special occasion.
We now invite CA Satishan P, SICASA Chairman, SIRC of ICI, to address the gathering. Respected Chairman of Thiruvananthapuram branch, Cherianji Samuel, and our beloved Chief Guest of the Day, Sri APM Muhammad Anis, IAS, Principal Secretary to Government Industries, General Education, Revenue Department, Government of Kerala, Vice Chairman of the branch, Ramakrishnan Sir, Secretary Nikhilar Kumar, SICASA Chairman Julie, and Committee Member Sri Vidya, all other most respected seniors, my dear fellow chartered accountants, ladies and gentlemen, boys and girls, a very warm good evening to all of you. First of all, even 1st July was actually celebrating CA Day. Today, on 74th CA Day, belated CA Day, we are gathered here for a family get-together and the program called CA Feast. I am sure that all of the members are gathered here to have a good feast and good fellowship and gathering. So, every year, after 2 years of COVID pandemic, many of the family members came here with a smiling face and informing that after 2 years of COVID, we are gathered for a CA feast. So I know that the enthusiasm and the spirit of family get-together on this CA feast, especially in Trivandrum, all other branches generally celebrating CA Day. On the first day itself, evening, they are celebrating the family get-together. But this is the special information. As per the information from Chairman, I got informed that all the years, Trivandrum branch is separately celebrating CA Fest. So on this occasion, 74th CA Day Fest, I wish all my congratulations and thank you and all the wishes for all of you to come together and celebrate on this auspicious day. And as far as the vibrant chairman, Cherianji, when the installation was the same occurred in this same hall, I know that around 70 or 60% occupancy was there. But today, I am seeing that all chairs are full. When our chief guest informing me that generally if a program is starting at 7, put in the invitation, it will all the people will come on 7:30. But when Sir came here, he surprised that all the hall is full with before the time. Sir, that is the speciality of the day. So we are celebrating 74th day and India is celebrating the 75th Azadi Ka Amritotsav during this year. Just after 1 year of the independence, our institute is formed and the 74th year we are reached in a very high, second largest accounting body in the world, and we are trying to become the number 1 in the world. So on behalf of SIRC and ICI, I welcome all of you for the World Congress
to be conducted in Mumbai on 18th November to 21st November. After 110 years, India is hosting this World Congress of Accountants in Mumbai. So I request all the members to participate on World Congress at Mumbai on November 18th to 21st. Especially youngsters, those who would like to become an international chartered accountant, you can come there and you can interact with the various persons or members of the various bodies of the accounting profession. And on the absence of actually Chinnamastan Talakkalaya, the SIRC chairman should be the guest of honor today, but unfortunately our beloved Central Council member Dayanivasya's mother expired 2 days back, and today the president and vice president came to meet Dayanivasya at Hyderabad. Our SIRC chairman is from Hyderabad. He blocked there because of the visit of president and vice president. He informed me to pass his convey the best wishes to all of you on this 74th annual day. And I am sure that all of us are waiting to hear an eminent, by very much knowledgeable person, our Muhammad Hani sir. He is a very busy administrator and by passion a quiz master and a good orator and a writer also. And very important thing, a down-to-earth man. Anytime, any person, you can contact him, and very helpful person. So I don't take more time. We can hear from our chief guest, Muhammad Anis sir, freedom of words. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 74ാമത്തെ നമ്മുടെ CA ഫെസ്റ്റിനുള്ള എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിലെ മെമ്പേഴ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവക ആശംസകളും അനുഗ്രഹ ആശംസകളും ശ്രീ പത്മനാഭൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും I am concluding my facilitation speech. Thank you. Thank you, sir. We now invite C.A. Ramakrishnan H. to formally introduce our chief guest for the evening, Sri APM Mohammad Hanish IAS, Principal Secretary to the Government of Kerala. Respectful Chairman, C.A. Chiryanji Samuel, Chief Guest of the Day, Sri APM Mohammad Anish IAS, Regional Council Member and SIRC SICASA Chairman, C.A. Sadishan Sir, our Secretary C.A. Neil Kumar, SICASA Chairperson C.A. Julie G. Varghese, Treasurer C.A. Srividya, distinguished senior members, my dear brothers, sisters, and family members of our CA fraternity. Good evening to you all. Our distinguished chief guest does not require an introduction as he is a well-known, well-recognized senior civil servant to all of us. Still, as a formality, I step into the most delightful duty bestowed on me as the Vice Chairman of our institute. Sri APM Mohammad Hanish IAS, born in Trivandrum and got his education in various places in Kerala. Took BTech degree in civil engineering from College of Engineering Trivandrum.
selected to Indian Administrative Service in 1996 and allotted to Kerala cadre. Held the position of Assistant Collector Trainee, Kollam, from June 1997 to June 1998. Was Sub-Collector and Subdivisional Magistrate, Perindalmanna, from August 1998 to October 2001. Was General Manager, Roads and Bridges Development Corporation, Kochi, from October 2001 to July 2004. Also held charge of Managing Director, Kerala Market Fed, from 2002 to 2005. Was District Collector and District Magistrate, Ernakulam, from 16th July 2004 till 23rd April 2008. Was Director of Public Instruction, Kerala, from 7/5/2008 to 11/8/2011. Later, served as Secretary, Urban Affairs and PWD, Chairman and Managing Director, Supplyco, Managing Director, Kochi Metro Rail Limited, CEO, Kochi Smart City. Also held the position of Nodal Officer, FIFA U17 World Cup 2017 held in India. Presently serving as Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala, with the additional charge of Principal Secretary, General Education and Wakaf Departments. Had undergone training programs in University of Toronto, Canada, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, and Indian Institute of Management, Ahmedabad. Honors and awards. Recipient of the State E-Governance Award instituted by the Government of Kerala for the initiatives taken in the Education Department. Was selected as a national trainer on leadership skills by the Department of Personnel and Training, Government of India, and have participated in programs for training civil servants at the national level since 2013. Recipient of National Merit Scholarship and National Talent Scholarship in Standard 10. Member of the Kerala University team that won the quiz championship for the first time in the National Inter-University Youth Festival. Was the leader of the House and Prime Minister of Kerala University Model Parliament team that won the National Model Parliament Championship held at Parliament House, New Delhi in 1991. Chairman of the College Union, College of Engineering, Trivandrum, that won the Best College Union Award instituted by the Kerala University. Held quiz shows in India and abroad that includes the 13-part Yuva Challenge quiz in Manorama News Channel in 2009 and the India quiz at Bahrain in association with the Indian Embassy, Bahrain. Main areas of interest: travel to hills, countryside and trying to learn local traditions and customs. Reading non-fiction, especially in the areas of history, social dynamics and international relations. Married to Mrs. Amina and has a daughter, Aisha. With this, I am thrilled to introduce the most distinguished civil servant, Sri APM Muhammad Anish IAS to you. Thank you, sir. Chartered Accountant, Cherianji Samuel, Chairman, Trivandrum Branch of ICAI. Chartered Accountant P. Sadishan, Chartered Accountant Ramakrishnan, Chartered Accountant Nikhil Kumar, other stalwarts for the field of financial research and analysis, family members, ladies and gentlemen. I came to understand from the organizers of this event that this is a gathering that is taking place after almost a lapse of 2.5 years. So in that sense, this audience is a sweet revenge on whatever the fate
or the ordainment of this world had actually decided for us in the years 2020 and 2021 and little deal of 22 as well, when we don't really care for that pandemic. Maybe I am wrong. But at the same time, the kind of audience that we find here naturally would be the celebration of the triumph of human hope, the never say die spirit that lies embedded within all of us, that ultimately life is all about small commas, colons and semicolons. And life never does have a full stop beyond one. And that full stop ultimately happens for all of us when we have the last gasp of breath and we state that the Dehi leaves the Deham. Unless and until we reach that full stop, there is always action in plenty that's available in this world, and also the kind of diverse aspects which have necessarily characterized how life should move on. This country has been in the march from 1947. Too many incidents have happened in the social, economic, political and cultural spheres. And we entered the 21st century as well. Too many expectations would be there. Too many apprehensions would also be there. That would naturally be the cup of tea with which we carry on the day. But then at the end of it, ultimately we find that all of us finally necessarily have some space under the sun to have a dignified life. That reminds us of the oft-repeated saying of the father of nation that this world has enough to meet everyone's need and not his greed. In that way, I think the apportionment of wealth, even though it may not be too equitous, I should say, and it should not be as well, given the kind of varying degrees of caliber and the degrees of excellence and the brilliance with which people carry forth in their respective professions. And I will also state that there should naturally be imbalances in the society, which should also benefit the chartered accountants at large. Because it's only when you have such very clear segmented groups amongst the society who need the expertise, who need the kind of savvy and the skill of the financial experts, then we have the tribe of chartered accountants growing with every passing day. But with all the kind of understanding or the appreciation about the various streams of life, I would certainly state that this is one profession which I always found to have the least success percentage among all the exams conducted in the country, and at the same time had always had a kind of a vice-like grip on the ways and means by which people in power, people with affluence, necessarily act on a day-to-day basis. I have not seen a single affluent person who has gone counter to the wisdom offered by a financial expert. Some of them, of course, have certainly crossed the Rubicon, the line of Rubicon. At the same time, they have all most often ended up in little disasters as well. So in that sense, a sincere, absolutely compassionate rendition of the present situation to the clients as such would naturally result in a greater deal of clarity to be brought in, a greater deal of delineation of the facts and figures for the layman at large. Having said so, we should also pause to consider the state of our world. The world has become absolutely iniquitous. The world has become a kind of an envelope of too many things together, wherein differing perceptions, differing ideas, differing ideologies are competing with each other to see to it that who is supreme in this world. Gone are the times of the East Bloc and the West Bloc. Today we find that power centers are shifting towards the East, and naturally enough tomorrow a global power may emerge from the East. This can naturally happen in a lifetime as well. Gone are the times when the global policeman or the global cop, as we would say, can definitely dictate the terms across the world. Coming on to our country and also to our state, we find that the streams of industry and commerce,
the streams of finance and various allied sectors related to finance have had its highs and lows. But at the same time, we also understand that as compared to the various trends and the kind of swings that have happened in the Western countries, the economic scene or the financial scene over here in this country has more or less been steady, maybe because of the absolutely, backward term, as the Westerners may state, that is conservatism. Bankers have been conservative about it. We always keep clamoring in the industries department that you are not providing more loans and more assistances to the new MSMEs coming in. But the banker in turn would always retort, stating in a very lamentable tone that, sir, look at the kind of repayment that's happening and also the kind of viability of the projects that are put in. So that being so, I was always amazed as to find that we in Kerala have always been good in terms of floating ideas. But at the same time, when it comes to realization of the same and taking it to its logical conclusion, we lose the track somewhere or the other. Perhaps we lose interest as well. This is a problem which happens to societies which have too many interests, too many, pastimes, too many hobbies together. It's good to have hobbies. It's good to have pastimes. At the same time, to get distracted midway or through would mean that you're not really committed on to the cause of destiny. These are all very interesting things in life. Today, I would certainly try to start an industry. Months later, somebody would advise me that this industry has lost its sting and that in Middle East, which had always been a kind of a role model for all of us to emulate all the time for at least the Keralites, somebody is starting another business. So this gentleman would state that I need to shift from business A to business B. Little deal of profitability would occur in the emerging years, in the initial years. But then with faulty planning and the lack of interest or the loss of interest as well, he would finally flounder in the market. And then he would tell everyone concerned that, see, I have lost my valuable money in this business. It's not because of the lack of planning. It's not because of the lack of planning. It's because the circumstances have changed. This is a problem all the time. We in India believe that everything is ultimately based upon niyati or fate. Of course, we need to have the belief in our fate, our destiny, but then also remember that we ourselves are the captains of our destiny, captains of our ship called destiny. That being so, how do we blame the entire society for whatever failure that has occurred for me or you? And then finally, you begin your regular visits to the banker requesting for some more time for repayment. COVID has come in handy for ever so many industries in this country, because with all the kind of realistic understanding about the situation, it has provided a moratorium for everyone. But Reserve Bank of India has also been smart enough. They have stated that you will have to repay all that interest later. You never went for a kind of waiver of the interest as well. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇന്ന് നടത്തേണ്ട ചെലവ് ഇന്ന് നടത്താതെ നാളേക്ക് മിച്ചം പിടിച്ചാൽ, നാളെ അങ്ങനെ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഈ പണം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പലിശ ഇനത്തിൽ കുറച്ച് രൂപ കൂടി തരണമെന്ന് ഭർത്താവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബനാഥനോടോ പറയാൻ സാധിക്കുമോ? അത് രസമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ 10 രൂപ നാളേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു, എനിക്ക് നാളെ അപ്പോൾ 11 രൂപയായി തരണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയെങ്കിലും ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകൾ 2020-ലും 2021-ലും 2022-ലും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്നാലും അവിടെ എല്ലാം തന്നെ വാഹനങ്ങളല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല, മനുഷ്യരല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല.
എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നാറിൽ പോയപ്പോൾ പറയുന്നു, മൂന്നാർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ദൂരം 8 കിലോമീറ്റർ, ആകെ എടുത്ത സമയം 4 മണിക്കൂർ. അതായത് 8 കിലോമീറ്ററിന് 4 മണിക്കൂർ. ഇത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം സന്തോഷം നിറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വരാം, ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം. അത് സംബന്ധമായിട്ടൊരു ചെറിയ കരുതൽ ഇന്ന് കരുതി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കില്ലേ? നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങളും ഒരുപാട് അഭിരുചികളും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള അഭിരുചികളും അത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു സമസ്ത സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മാരുവില്ല് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാരുവില്ല് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്: നാളെ എന്ത്? ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമെത്തുമ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യമെത്തേണ്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരദശയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കരുതലായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും? കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാം. എന്നാൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഭദ്രതയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇത് ലോകമെങ്ങും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടാകുന്ന കാലത്തും സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വൈഷമ്യങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അന്തിമമായിട്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ഒരു നല്ല നാളെ വരുമെന്ന്. ആ നല്ല നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ, അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ഹർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാം നാളുകളാണ്. ആ നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്: നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന ചോദ്യം. ചിട്ടയായ ജീവിതം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പഠനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചടക്കബോധത്തിലും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ആത്മാർത്ഥതയും ചിട്ടയായ ജീവിതവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദിശാബോധവും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുരുന്നാകട്ടെ, ഒരു യുവാവാകട്ടെ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരുപാട് ജീവിതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു മധ്യവയസ്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരദശയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയോ ആകട്ടെ, എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യം എന്ന കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരല്പമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളൊക്കെ പറയും, രാവിലെ 6 മണിക്കോ 7 മണിക്കോ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, രാവിലെ അല്പസമയം അങ്ങനെ പത്രവും ചായയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു, പിന്നെ പ്രാതൽ കഴിച്ചു, അതിനുശേഷം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഊണായിപ്പോയി, ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം മയങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തൊന്ന് പോകണം, ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പറയുന്നത് പോലെ വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം. അതിനെല്ലാം ശേഷം രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും ഒരല്പം ഉറക്കം വരും, ആ ദിവസം കൊഴിഞ്ഞുപോയി. 365 ദിവസം, 52 ആഴ്ചകൾ, 12 മാസങ്ങൾ, ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നത്, താളുകൾ അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ അനശ്വരമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? അനശ്വരമായി നിൽക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അർത്ഥപൂർണമായ സന്തോഷവും ദീപ്തവുമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത്തരം ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്ലാവ് പിടിച്ച നാണയങ്ങളെക്കാൾ, അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ചിതൽ തിന്നുന്ന ആധാരക്കെട്ടുകളെക്കാൾ, അതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ചു വന്ന ഓർമ്മകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ സന്തോഷം പകരുന്നു, ആഹ്ലാദം പകരുന്നു. അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകൾ ആഹ്ലാദം പകരുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം: എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തർത്ഥത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് കൈമാറിയത്? ഒരു നേർത്ത കരസ്പർശമെങ്കിലും, നമ്മളെക്കാൾ ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞ, നിർഭാഗ്യം അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ നേർത്ത സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കരസ്പർശം നൽകുവാൻ സാധിച്ചോ? അങ്ങനെ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കരസ്പർശം നൽകുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണയുള്ള രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കാര്യക്രമത്തിനും അപ്പുറം കൃത്യമായിട്ടും
ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ഒരർത്ഥം കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ, എൻ്റെ ഉള്ളം തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു അംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നായിത്തീരുന്നു എന്നത്. പുറന്തോടുകൾ മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ കാമ്പുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് 5000-10,000 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ധർമ്മ സംസ്ഥാന ഭരണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതല്ലാതെ അവയെല്ലാം തന്നെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുകയും വല്ലപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും I should confess very clearly that we are actually fooling ourselves. We are deluding ourselves. When we try to delude or fool ourselves, what ultimately happens is that this world becomes a fool's paradise. ഇത് ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ലോകത്ത് അമേരിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വരെയുള്ള ഇടത്ത് മലയാളികളും ഭാരതീയരും എത്രയോ ഇടങ്ങളിലുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്നു. അവരോട് ചോദിക്കുക, പരദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോട്, ഭാരതീയരോട് ചോദിക്കുക, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം അവർ പറയും, സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം, സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് വിത്തിൻ മീ എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സംതിങ്? That something comes about only when you experience true, sincere love and compassion. That love and compassion comes in only when you tend to consider the humanity as a society in itself, as a community in which you are an active participant. That's the beauty of life. We may have our successes, we may have our failures. As the Chinese proverb says, our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail. And as Socrates said, there are only two things in life. One is the knowledge that is the good thing, and the other thing is ignorance, which is the evil thing. Try to embrace knowledge, try to imbibe the value systems of life, and try to have a marriage or a wedding between the values and knowledge. That sparkles. Knowledge without values ultimately results in a dead, moribund person. And values without knowledge would lead you to lead the life of a fool, an idiot. That being the case, absolutely well-informed, wise societies like yours, communities like yours, have a greater deal of responsibility in seeing to it that this nation transforms itself from being just a developing nation to being a developed nation. If it is to become a developed nation, there are two aspects of being a developed nation, of being a superpower. One is the material power, with all the armies, with all the finances, with all the businesses of the trade. And second is a soft power. The soft power comes about only when your culture, your civilization, your values are appreciated, respected the world over, and people try to understand what your art and culture is all about, what music is all about, what paintings are all about. When we try to understand life in all its beauty, in all its dimensions, in all its rainbow colors, we understand that finally you become a wise man. Once again, I am reminded by the kind of interesting things that can happen in life. A wise man can see much more from the pit, absolute bottom of a pit, than a fool can from the mountain top. That being the case, now we should make up for the lost years. I won't state that it's been lost years. For instance, in my education department, we state that the COVID years have been years of revelation. Revelation in the sense that we never thought that the digital education stream, the online education stream, would be as effective as ever. Secondly, we saw to it that out of 47 lakh students in the state, because of this pandemic, since necessity is the mother of invention,
or rather because it was inevitable with the collaborative effort of people from all walks of life, all kinds of organizations, all kinds of NRIs all over, we could get digital equipments for 44 lakh students out of 47 without spending a penny from the government exchequer. This matter was sought to be highlighted by the Government of India, PM's office, Prime Minister's office, in fact, invited quite a few, 2 or 3 or 4 bureaucrats like us. And from Kerala, they insisted that the only presentation to be made before the Prime Minister should be on education and how crowdfunding is possible so as to enhance the quality of education of our students through digital equipments. That being the case, where do we take it forward? The qualitative advancement in education needs to be made much more. Today we find that when it comes to mathematics, പണ്ടൊരു കാലത്ത് 22ഉം 33ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 55 എന്ന് കൃത്യമായി പറയുവാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊള്ളാൻ. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എവിടെ 22 എവിടെ 33 എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗുണിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഹരിക്കലിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം തന്നെ ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി? We are slowly, steadily losing very important faculties of ours. ചെറിയ മാത്സ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ലാതായി. രണ്ടാമതായി ഇല്ലാതായ ഒരു കാര്യം രസകരമാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു 20ഓ 22ഓ ഫോൺ നമ്പറുകൾ ഹൃദയസ്ഥമായിരുന്നു. അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലെ നമ്പർ എത്ര, അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലെ നമ്പർ എത്ര, അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെ നമ്പർ എത്ര കൃത്യമായി ഒഴിവിടമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫോൺ നമ്പർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഹൃദയസ്ഥമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ആകെ കൂടി 1-2 ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൃദയസ്ഥമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഭാര്യയെ പേടിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ നമ്പർ കൃത്യമായി പറയും. 2, അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകനെ വല്ലാതെ പേടിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ്റെ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ആരും ഒരു നമ്പറും പഠിക്കുന്നില്ല. At the same time, I would also state that in all the inventions from 1900 till 2022, two inventions have really transformed the world. One is the mobile phone and second is the internet. With all the good aspects of internet, I should also state that there has been a collective loss of memory in terms of the telephone numbers and in terms of the kind of multiplication and division which our boys and girls used to do by their own brain. That's a sad loss. Maybe tomorrow may be different. A world may be different. So, somebody remarked to me the other day, what are the prerequisites for being a successful person in the 21st century? So when I thought about it, he gave me a simple answer also. He told me that you need to be a real specialist in the subject of your choice, whatever you had studied. Second, you needed to be a bit savvy in terms of the IT systems. That's also understandable. The third was that ultimately, as Thomas Mann, the Nobel Prize-winning German writer, remarked, speech is civilization itself, and it is silence that isolates. That being so, you need to have excellent communication skills. And the fourth thing is interesting, a broad understanding of how the financial world swings, because it becomes extremely important not just for the businessmen, not just for the industrialists, not just for the traders, but also for we the bureaucrats who calculate the dearness allowance on the basis of the wholesale price index. So in that sense, these 4 attributes together naturally make you a winner. I would add a fifth one, which is absolutely essential in a world filled with disquiet and dissensions. Some deal of spiritual thought. A spiritual being within yourself which becomes you, which provides you with a great deal of comfort during those times when you are absolutely in solitude. The kind of solitude, the beauty of solitude is enjoyed when you are in communion with nature, when you are in communion with your spirit. That's when you realize that philosophical theme which comes from Arshabharata, Aham Brahmasmi.
This is where you find that solitude and that communion with yourself and the Brahman. That being so, we should all finally find out as to what would happen by 2050. The Chinese, even the smaller, most lowly placed Chinese, have great expectations about what their country is going to do. I had a very interesting experience of meeting a footwear shop wala, a person who sells footwear on the streets of Toronto, a Chinese boy. I bought a pair of slippers from him. I asked him how his country is doing. Pat came the answer, and that too in flawless English, that my country is doing well, and I believe that in my lifetime it becomes a superpower. That being the kind of conviction with which the Chinese can speak, can we be far behind? But then if we are to really transform ourselves into a global power, we should see to it that not just the material advances, but the spiritual and the social, the soft advances that we need to make have also to be very clearly reinforced. And we should see to it that tomorrow is an absolutely radiant tomorrow. എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രഭാതം കഴിഞ്ഞ് സായന്തനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു ആശങ്ക നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് വരും. 5 മണിയായല്ലോ, 5:30 ആയല്ലോ, ഇനി അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യാസ്തമയവും ചുവന്ന സൂര്യൻ അങ്ങ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോകുമല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇരുട്ട് നമ്മുടെ മേലും ഈ ലോകമാസകലം വ്യാപിക്കുന്നു. ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഇനി എന്ത് എന്ന്. എനിക്കെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും? എൻ്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോകുമോ? ദിശയില്ലാതെ എവിടെയോ അലഞ്ഞു തിരിയുമോ? ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിഹ്വലതകൾ അവിടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും പറയുവാൻ സാധിക്കണം വഴിയാത്രക്കാരോട്, ഹേ വഴിയാത്രക്കാരാ, ഞാൻ ഏകനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടും അറിയാം. ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ഈ പാതയിലൂടെ, കല്ലും മുള്ളും മറ്റത് കുപ്പിക്കഷണങ്ങളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ സധൈര്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും എൻ്റെ ലക്ഷ്യം തേടിക്കൊണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ രാവ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ലക്ഷ്യത്തെത്തുവാൻ സാധിച്ചെന്നിരിക്കുകയില്ല. രാവേറെ തീരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ദീപമുണ്ട്, സത്യത്തിൻ്റെ ദീപം. ആ സത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ദീപം എന്നെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കും. പൊടുന്നനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു, നാഴികകൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സൂര്യരശ്മികൾ, പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നണയുന്നു എന്ന്. സുപ്രതീക്ഷയുടെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, ധർമ്മത്തിൻ്റെ, സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശരശ്മികൾ. അതൊരു പുതിയ പ്രഭാതമാണ്, ഒരു പുതിയ നാളെയാണ്, ഒരു പുതിയ സമൂഹമാണ്. ആ പുതിയ ലോകത്തിന് വേണ്ടി, ആ പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി, അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സത്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ശോഭയ്ക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, അതിനുവേണ്ടിയാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ. ഒടുവിൽ ഈ യാത്രയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ, ഒടുവിൽ 75, 78, 80 വയസ്സായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞ ആയുസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമെത്തും നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മെ വിട്ട് പിരിയുന്ന നാൾ. അന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉത്ഭവിക്കും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലോകത്ത്, ഈ സമൂഹത്തിൽ, ഈ നാട്ടിൽ എൻ്റേതായി സ്ഥായിയായി എന്ന്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ വഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അയൽപക്കക്കാരനെ പോലും നന്നാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കുകയില്ല, വഴിത്തർക്കം കാരണം, അതിർത്തി തർക്കം കാരണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, നിങ്ങളോടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല, ഒരിത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. ജീവിതം ഒരല്പമെങ്കിലും സഫലമായി എന്ന തോന്നൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് പറയും, സഫലമീ യാത്രയെന്ന്. ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദേഹിയോട് വിടപിരിയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിവിളക്കായിരുന്ന കബീറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുക. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു, എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിരിഞ്ഞു പോവുകയും മറ്റെല്ലാവരും കണ്ണീർ വാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുവാൻ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു സായാഹ്നം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച
ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സമൂഹത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിടകൊള്ളട്ടെ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നന്ദി, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഭാവുകങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ കുതികൊള്ളുക. രാവേറി ചെന്നാലും ഇനിയും ഒരുപാട് ലോകങ്ങൾ, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക. അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വിജയമെന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your kind words. As a token of endearment, we request our chairman, C.A. Cheryanji Samuel, to present the memento to our chief guest, Shri APM Mohammad Hanish IAS. Thank you, sir. Next, we move on to the felicitation ceremony. We request our chief guest to present a memento to our Trivandrum branch members who have completed 50 years in profession. We start off with C.A. Sukumaran Nair V. C.A. Sukumaran Nair V, sir. C.A. Isaac C.D. C.A. Venugopalan A.K. C.A. Suresh Mohan R. C.A. Aloshi Franklin Fernandez. We would also like to inform you all that Aloshi Franklin Fernandez sir has instituted an endowment fund, C.A.K. Bagadishwara Iyer Memorial Prize, for the meritorious students in CA final exams every year henceforth. Thank you, sir, for your kind gesture. Next, we move on to presenting the memento to our Trivandrum branch members who have completed 25 years in service. C.A. Rajesh R. C.A. Subramani J.
CA Pradeep Kumar T. CA Suresh PS. CA Ranjit Kamlaraj Kamalam. CA Sri Priya R. CA Anil Joseph. CA Harold Devasi R. CA Jose KJ. CA Santosh Cheryansi. CA Subbalakshmi MS. CA Arul John Kennedy J. Before we continue, we kindly request CA Satish P. Sir to kindly accompany the chief guest in presenting the mementos. CA Sri Priya R. CA Hari JS. CA Bobby A. Matthew. CA Alex Thomas Thiruvat. CA Hari C. CA Shanti Matthew. CA Jayasindhu I. CA Shobana Rajan G. CA Sunil P.
CA Suresh K. CA Rajiv A. CA Anil Baby. CA Daniel Mobesh Santa Stephen. CA Subramanya Sharma N. CA Sajeev Ravindran Nair. CA Hari K. CA Shamash Philip. Next, we move on to presenting the memento to our newly qualified members, wishing them all the best, of course. We start with Reshma RM. Akash Krishna. Lakshmi. Next, we have a special mention, CA Ambujaksha CR Sir, showing grit and perseverance for clearing CA after the age of 60. Akshay. Megha Sundar. Sunish Prasad.
Shweta Ann Abraham, Vijay Narayan, Amir S, Sandeep Krishna K, Divya, Ashwin C. Nair, Keshav Vinod, Daryl Stephen, Nitin Mohan, R. Mridula, Sanjana, Geetu Ayyar, Akash SS, James Jacob, Sharanya GS, Anisha HS, Vandana KL, Megha,
Moving ahead, it's time to present a token of appreciation to our students for their outstanding achievements under different categories. The first category, Vaidyanatha Iyer Education Award, instituted by late C.A. Ramasubramania Iyer for Gens Topper in Accounts CA Final May 2021, Akash SS. Gens Topper in Accounts CA Final November 21 is shared between two, Gopi Krishnan BK and Harish S. Second category is the award instituted by C.A. Subaya N. under Ramachandra Endowment Fund for Final Topper May 2021, James Jacob. Final Topper November 2021, Keshav Vinod. The next category is the award instituted by C.A. Devarajan B. under C.A. Chitra Devarajan Endowment Fund for Lady Topper in Accounts CA Final May 2021, Geetu IR. Lady Topper in Accounts CA Final November 2021, Amrita Vinod. Lastly, CAS Satyavagishran Memorial Award instituted by Iyer and Nair alumni for Intermediate Topper May 2021, KL Aditya. Intermediate Topper November 2021, Mohammad Ridwan ZN. We now request the members of the dais to distribute the prizes for the winners of various sports events conducted by our branch as a part of the CA Day celebration. To start off with the men's category, 100-meter race, the first prize goes to Nikhil R. Kumar.
second prize for our own chairman, Cherianji Samuel. The third prize to Rajesh A. I request Rajesh sir to please hold because he is also the winner for the first prize in the 200 meters race. Second prize goes to Cherianji Samuel. Sagar Gambhir, third prize. In the 400-meter race, the first prize goes to Ajit Shankar. Second prize to Vinod Johnny. The third to Ramanand. In the women's category, the 100-meter race, the first prize goes to Asha Sri M. Nair. The second prize goes to Shruti. And the third prize goes to Sandhya. In the 200-meter race, the first prize is again won by Asha Sri M. Nair. The second place by Vidya Lakshmi and the third by Sri Vidya. As we move on to the kids category, for the 50-meter race, the first prize for Jaitra Anoop. Second prize to Mitra. And the third prize to Swatvika. For the 100-meter race, the first prize goes to Adarsh, the second to Anirudh, and the third to Mitra. For the 200-meter race, the first place goes to Malavika, the second place goes to Anirudh, and the third place goes to Adarsh.
For the men's badminton double, the first prize team goes to Rajiv and Satish. The second prize team was N. Sharma and Mahesh. For the badminton singles for women's, the first prize was secured by Sandhya. And the second goes to Sri Vidya. Thank you all on the dais. Please be seated. Now, we request Vice Chairman C.A. Ramakrishnan H. to adorn a Ponnada to C.A. Sadishan P., SICASA Chairman, SIRC of ICAI. Thank you, sir. We now invite the Secretary of Trivandrum Branch, C.A. Nikhilar Kumar, to propose a vote of thanks. Beloved Chairman, Cherianji Samuel, Honorable Chief Guest, Sri Muhammad Anish, IAS, respected SIRC SICASA Chairman, C.A. Satishan P., Vice Chairman, C.A. H. Ramakrishnan, other managing committee members, my beloved members and their family members. A very good evening to you all. CA Day is the most glitterous moment as it is participated both by CA and their family members. Family members make the event more fabulous and entertaining one too. Today's meet is marked by the gracious events like respecting the senior members, welcoming the new entrants to our profession, honoring the meritorious students, etc. These events add value to our profession too. Today's celebration is decorated by the presence of our chief guest, Sri Muhammad Anish IAS, who is a befitting chief guest for the day's function. He has been the principal secretary of public education for many years. Hence, he is much aware of the chartered accountancy education system per se and our profession too. Today, he spoke of the relevance of our profession and our importance to the society. He has given certain advices too, and we, the members, do have a certain takeaway. Thank you, sir. On behalf of all the members of our branch and MC of Thiruvananthapuram branch of ICAI, we offer the heartfelt thanks to Sri Muhammad Anish IAS on accepting our invitation and participating in the event. CA Satishan P., our regional council member and ex officio of our branch. He has become a part of our branch and one among us. Though it is his privilege and duty to attend the events of our branch, the geography conditions do act as a constraint factors. We are really grateful to you, sir, for traveling all the way from Trichur to Thiruvananthapuram and participated in our event. We assure you, sir, as regional council member, we will be with you in all our endeavors. On behalf of Thiruvananthapuram branch of ICAI, I express our sincere gratitude. On the day's function, I would like to express our heartfelt gratitude to the event sponsor, the Federal Bank Limited, and other co-sponsors, namely KIMS
HLL, Bank of Baroda, KFC, Keltron, Milma and SFS Homes. Thank you all. We, during the current year, have made organizational partnership with many entities in the hotel, hospital, online merchandise and jewelry segments. The same is being displayed on the screen. The entire list and the terms and conditions will be mentioned in the web portal. The details will be mailed to all the members too. The ARS members can avail services of these entities at discounted rates. I also thank all the organizational sponsors for the event. Thank you all. I would also like to express my sincere gratitude to all branch staff who had worked selflessly these days in making today's event a memorable one. Thank you all the branch staffs. In addition, I express my deepest appreciation to the entire cricket squad, naming them will be a Herculean task, who played the match with IT officials on the J. Srikumar Memorial Ever-Rolling Trophy, instituted by the CA firm Kumar and Biju LLP. The master of ceremony importance cannot be ignored with. The team who presents and control the event. The success of the event has largely depended on the two dynamic MCs. I thank CA Harinarayanan and CA Deslin Felix for your wonderful work. Thank you. Today's cultural event has been fully coordinated and directed by our very own CA Badrakumar and CA Tinkal Kumar Govind. Thank you, sir, for the unconditional support offered. Last but not the least, our members and the family members for whom the celebration has been arranged. Thank you very much for your wonderful participation, without whom the event would not have been a successful one. Thank you all. Thank you once again. Thank you, sir. Let us all kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We now come to the end of an inaugural session. Now, a gentle reminder. The creativity of an accountant can either make you or break you. On this note, we shall move on to the cultural events of the day. Also note that the food counters are open. Enjoy your dinner as well. കാവ്യ ദേവതേ നീ വരൂ കാവ്യ ദേവതേ നീലയാമിനി തീരഭൂമിയിൽ നീലയാമിനി തീരഭൂമിയിൽ നീറുമൻ ജീവനിൽ കുളിരുമായി നീ വരൂ 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 നീ വരൂ കാവ്യ ദേവതേ നീലയാമിനി തീരഭൂമിയിൽ നീലയാമിനി തീരഭൂമിയിൽ നീറുമൻ ജീവനിൽ കുളിരുമായി
ജനമിൽ വിഷാദഭൂമിയായേ വിഴികളോ പൂക്കളോ വിടർന്നു നിൽപ്പു സഖീ ഇതളിൽ കണ്ണീരോ നിലവോ നീർമുത്തോ നീറുമഞ്ജീവനിൽ കുളിരുമായി വരൂ 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 കിളികളോ കിനാവോ കണ്ടു പാടി വളകളോ മൈനയോ കരളിൽ പൊൻവേണോ കവിത നെഞ്ചുണ്ടിൽ കരിമ്പിൻ നീർമുത്തോ നീറുമൻ ജീവനിൽ കുളിരുമായി നീ വരൂ 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 നീ വരൂ കാവ്യ ദേവതേ നീലയാവിനി തീരഭൂമിയിൽ നീറുമൻ ജീവനിൽ കുളിരുമായി നീ വരൂ 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 താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ എന്ന തമിഴ് ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി സി എ വീണയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
வானவில்லை கொஞ்சம் கொடுத்துக்கொள்ள ஆசை, உன் துளிக்குள் நானும் படுத்துக்கொள்ள ஆசை, சித்திரத்து மேலே சேலை கட்ட ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை. Next, I would like to invite CA Hari KS to deliver a song in Hindi. तुझे देख कर जग वाले पल, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ आ तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, जून तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है, अंग अंग तेरा रसी गंगा, अंग अंग तेरा रसी गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ राग रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का, मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जो रीत में झरना पानी का, जो रेत में झरना पानी का, अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को, तेरे रूप में खुद ही ईश्वर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ आ
താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് സി എ കീർത്തിയെയും സി എ ദേവി കൃഷ്ണയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. அலைபாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைபாயுதே ஆனந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைபாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைபாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலைபாயுதே கண்ணா Thank you, Kirti and Devi Krishna. Next, we have the winner for the Lucky Child Draw, and that goes to Vignesh S. Aravind. I repeat, Vignesh S. Aravind. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting Satyam Shivam Sundaram before you.
सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन जो तुजागर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं 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 सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं रामावध में रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं Thank you.
Thank you, Sapna. Next, I would like to call Adira to present a song in Malayalam. താങ്ക് യു ആതിര. അടുത്തതായി ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ഭദ്രകുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹലോ,
മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി നീതിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം. മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി നീതിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം. ആരാരെ ആദ്യമുണർത്തി ആരാരുടെ നോവ് പകർത്തി, ആരാരെ ആദ്യമുണർത്തി ആരാരുടെ നോവ് പകർത്തി, ആരാരുടെ ചിറകിലൊതുങ്ങി അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ. മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി വേദിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം. വേനൽ ചൂടിൻ്റെ കഥയാകെ മറന്നു, ഒരു ധന്യബിന്ദുവിൽ കാലമലിഞ്ഞു. എരിവേനൽ ചൂടിൻ്റെ കഥയാകെ മറന്നു, ഒരു ധന്യബിന്ദുവിൽ കാലമലിഞ്ഞു. പുതുമണ്ണിൻ സ്വപ്നം പൊൽക്കൊടികളായുണരും, അവ പിന്നെ പൂക്കളങ്ങളാകും, വളർന്നീറും വനമാകും, വളർന്നീറും വനമാകും. മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി നീതിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം. അലകടൽ തിരവർഷമതം കൊണ്ടു വളർന്നു, അടിത്തട്ടിൽ പവിഴങ്ങൾ വിങ്ങി വിളഞ്ഞു. അലകടൽ തിരവർഷമതം കൊണ്ടു വളർന്നു, അടിത്തട്ടിൽ പവിഴങ്ങൾ വിങ്ങി വിളഞ്ഞു. പരിരംഭണത്തിൻ്റെ രതിഭാവമെന്നും പകരുമി സാഗരത്തിൻ ഗാനം, നിത്യഗാനം മർത്യദാഹം, നിത്യഗാനം മർത്യദാഹം. മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി വേദിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം. ആരാരെ ആദ്യമുണർത്തി ആരാരുടെ നോവ് പകർത്തി, ആരാരുടെ ചിറകിലൊതുങ്ങി അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ. മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി വേദിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം. Thank you. Thank you, sir. Before the next participant, I'd like to announce the lucky draw for the lucky member, and it goes to Akhil.
Once again, Akhil with the membership number 258513. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா. நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா. மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா. ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. கடலின் நடுவே நலதில வார்த்தனியே படகினவே உனையே பார்த்தேன் கண்ணே. புது மணலில் விழுந்தே புது நதையே இருந்தேன் குறுநகையே இருந்தே மீதாய். விண்ணோடும் மண்ணோடும் ஆடும் பெரும் மூஞ்சல் மனதோறும் கண்பட்டு நூல் விட்டு போகும் என ஏதோ பயம் கூடும். மயிலொன்றை பார்க்கிறேன் மழையாகி ஆடினேன். இன்ற உற்சாகம் போதும் சாக தோன்றும் இதே வினாடி. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா. தூங்கும் போது உன்னற்றின் மீது முத்தங்கள் வைக்கணும், போர்வைகள் போர்த்தி போகாமல் தாத்தி நான் காவல் காக்கணும். எல்லோரும் தூங்கும் நேரம் நானும் நீயும் மௌனத்தில் பேசணும். ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ. கண்ணான
Thank you, Govind. Next, I would like to invite C. Tingal Govind Kumar sir to present a song. ஒரு பெண் புறா கண்ணீரில் தள்ளாட என்னுள்ளம் தில்லாட என்ன வாழ்க்கையோ சுமைதாங்கி சுமையானதே எந்த நிம்மதி போனதே மனம் வாடுதே ஒரு பெண் புறா கட்டந்தரையில் ஒரு துண்டை விரித்தே தூக்கம் கண்ணை சொக்குமே அது அந்த காலமே மெத்தை விரித்தும் சுத்த பண்ணி தெளித்தும் கண்ணில் தூக்கமில்லை அது இந்த காலமே என் தேவனே ஓ தூக்கம் கொடு மீண்டும் வந்த வாழ்க்கை கொடு பாலைவனம் கடந்து வந்தே பாதங்களை ஆரவிடு ஒரு பெண் புறா கண்ணீர் தள்ளாட என் உள்ளம் திண்டாட என்ன வாழ்க்கையோ சுமைதாயி சுமையானதே எந்த நிம்மதி போனதே மனம் வாழுதே ஒரு பெண் புறா கோழி மீதுத்து ஒரு குஞ்சு சாகுமா அங்கு பாடம் படித்தே அது பழைய பழமொழி குஞ்சு மீதுத்து இந்த கோழி வந்ததே இதை நெஞ்சில் நிறுத்து இது புதிய பழமொழி ஆண் பிள்ளையோ சாகும் வரை பெண் பிள்ளையோ போகும் வரை
தள்ளாட என் உள்ளம் திண்டாட என்ன வாழ்க்கையோ சுமைதாகி சுமையானதே எந்த நிம்மதி போனதே மனம் வாழே ஒரு பெண் புறா Next, I would like to invite CA Hari KS on stage. ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐ मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे दर लगता रहता है। अरे तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कहता है, प्यार का दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ए हे धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न तुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। प्यार के दामन से चुनकर हम भूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। अरे
प्यार के दामन से चुनकर हम भूल भर देंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ए हे थैंक यू। Next, I would like to invite C.A. Bhadrama sir to the stage. For the final song of the day, we have C.A. Tinkle sir. ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी से कर दे ले। अरे टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले,
मेरे खुदा जैसे कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो जाए, जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। कहने दो छोड़ो बिचारे दो यार, हम ना करेंगे प्यार। कहने दो छोड़ो बिचारे दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से न उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। अरे आंखें किसी से न उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। कहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। कहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। Thank you, sir. With this, we wrap our CFS 2022. Thank you. Sir. Dear friends, നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് റോയിലേക്ക് വരാം. ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. ഡാൻസ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അവിടെയുള്ളൊക്കെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഗ്ലാസ് അടക്കം ഇങ്ങോട്ട് പോരുക ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കരുത്. പാട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ വരാം, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരിക. എല്ലാവർക്കും വരാം, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാം. മത്തളം കൊട്ട് പിറന്നേ കൊടി പറന്നേ തെര ഇഴുക്ക് എന്നാച്ചുമുത്ത് മത്തളം കൊട്ട് സട്ടക്ക് 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 കുഴല് തന്നു നച്ചനം പാടി വാ, പട്ടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പട്ടകമടിച്ച് പാണ്ടിയ പട്ട കേറി വാ. അടട മീശ കൗണ്ടറേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ തായ്മൊഴിയിൽ താ